Hello, good afternoon, and welcome to your new German lesson. In this video lesson, we will practice perfect in Deutsch. So I prepared 25 sentences for you, conversational sentences, and they are all in present. So it's like ich schlafe, ich gehe, ich komme, und so weiter. Our job will be to put these 25 sentences into perfect in Deutsch. So we'll have a chance to see if you know all this past participle form of these important verbs that we will practice today, like kommen, fahren, schlafen, gehen, und so weiter. I hope you'll find this lesson useful, and let's get started. Er spricht über die Probleme. Welchen Anzug trägst du? Ich verbringe meine Ferien in Italien, und so weiter. Okay, we have 25 of them, I think, and we will practice perfect in Deutsch. Okay, er spricht über die Probleme. What does it mean? He talks or he's talking about his problems. Er spricht über die Probleme. Okay, so we have to put it in perfect and to say, yesterday he was talking about his problems. So, er hat gestern über die Probleme gesprochen. So, what changes? Er spricht in positive sentence, in presence, the main verb is always here. In the second position. Er spricht über die Probleme. When we form perfect in Deutsch, in the second position is auxiliary verb, helping verb. In this case, it's haben, but it can also be sein. We will see later. Haben, and the main verb comes at the end of the sentence, and it's a bit modified. So it's not sprechen, it's not spricht, but it's gesprochen. So it's called a past participle of the verb sprechen. So, er spricht über die Probleme. Er hat gestern über die Probleme gesprochen. So the main verb always at the very end of the sentence, the helping verb in the second position in perfect. Okay, now that we know that, we go to sentence number 2, which is welchen Anzug trägst du? So we see a person wearing a suit, and we ask that person, which suit are you wearing? Welchen Anzug trägst du? So we have the verb tragen, which is wear and carry at the same time. It's one verb. Tragen. Anzug is a suit, okay? And it's second person singular, du. Welchen Anzug trägst du? Okay, so now we want to ask the same question, but in the past. So, which suit did you wear or have you worn? Okay, so welchen Anzug. Instead of trägst, we said that in present, in the second position is the main verb. In perfect, second position is reserved for helping verb, which is again haben, second person singular hast. So, welchen Anzug hast du? And past participle form of tragen is getragen. Welchen Anzug hast du gestern? We can put gestern to know that it's yesterday in the past. Getragen. Welchen Anzug trägst du? Welchen Anzug hast du? Getragen. Okay. We have ge here and tragen. In the first one, we had gesprochen, sprechen, sprochen, irregular. Tragen, getragen. You have to learn them by heart. Ich verbringe meine Ferien in Italien. The verb is verbringen, and it means to spend time somewhere. Ich verbringe meine Ferien in Italien. I spend my holiday, my vacation in Italy. So I want to say that last summer I spent my holiday in Italy. So ich, second position, auxiliary, haben, first person singular, habe.
Then I said meine Ferien, ich habe meine Ferien. I can also say letzten Sommer, meaning last summer. Then I have in Italy, in Italian. And when I finish with all this, what is missing? The main verb. So verbringen, in past participle form of verbringen will be verbracht. It's irregular completely. Verbracht. No ge, like ge. We had ge in getragen und gesprochen. Verbringen is a verb with a prefix, but it's not a separable one. And that's why we don't have ge. When you have prefixes like be, bekommen, verbringen, oder verstehen, and kommen, empfehlen, und so weiter, all these prefixes are inseparable, and that means that when we form past participle form of these verbs, we don't have this ge, which we usually have, like gekauft, gekommen, gesehen, with other verbs. Okay, so ich verbringe meine Ferien in Italien, zum Beispiel diesen Sommer. Ich verbringe diesen Sommer, this summer, meine Ferien in Italien. Und in the past, ich habe meine Ferien letzten Sommer in Italien verbracht. Okay, number 4. Ich mache die Fenster zu. Here we see that it's a separable prefix zu because it's at the end, zu. Ich mache die Fenster zu. Die Fenster here are plural because maybe you know, maybe you don't, that Fenster is das Fenster. And here we see die Fenster. Well, it's in plural form and the noun doesn't change. Fenster. The article changes. So if it is das, it's singular. If it is die Fenster, it's plural. Ich mache die Fenster zu. I'm closing the window. Okay, now I want to say that I closed the window in the past. So here, second position, helping verb haben. Ich habe die Fenster. And now, when you have a separable prefix to the verb machen, for example, zu machen, you always have the prefix, then ge, then the form of the main verb, in this case macht. So, ich habe die Fenster zugemacht. So, with separable prefixes, past participle always have these, participles always have this ge between the separable prefix and the verb. Ich habe die Fenster zugemacht. Ich habe schon die Fenster zugemacht. I have already closed the windows. Ich habe schon die Fenster zugemacht. Number 5. Du siehst sehr krank aus. Again, aus. What's this aus? Well, it has to be a separable prefix from the verb sehen, and it is. Sehen means to see, and aussehen, it means to look like. So, du siehst sehr krank aus, it means that you look sick. You look sick. Du siehst sehr krank aus. You don't want to hear that. Somebody telling you, du siehst sehr krank aus, but okay. And du hast sehr krank ausgesehen would be past participle form of aussehen. So, du siehst sehr krank aus, prefix aus. Du hast sehr krank ausgesehen, as I said, so prefix, then ge, then the verb, ausgesehen. You looked sick, but now, thanks God, you're not sick anymore. Sie spricht immer laut, sprechen. Sie spricht immer laut. Sie hat immer laut gesprochen. Sie spricht immer laut. Sie hat immer laut gesprochen. We've already seen this sprechen, gesprochen in the first sentence that we did today. Okay. Holt seinen Bruder ab. What is this ab? Well, it's a separable prefix from the verb abholen. Abholen means to pick somebody up or to pick something up.
So, holt seinen Bruder ab. Holt seinen Bruder zum Beispiel von der Schule oder vom Flughafen ab. It means that he's picking up his brother from school, for example. And he picked up his brother from school. Hat seinen Bruder, Prefix, the verb, abgeholt. He picked him up. Hat seinen Bruder abgeholt. Ich rufe meine Eltern oft an. Again, anrufen, to call somebody on the phone. Anrufen. I often call my parents. Ich rufe meine Eltern oft an. Ich habe meine Eltern oft angerufen. Ich rufe meine Eltern oft an. Ich habe meine Eltern oft an, Prefix, gerufen. Number 9. Wir fahren durch einen Tunnel. We are driving through a tunnel. Wir fahren durch einen Tunnel. Fahren, the first verb today, which means we are driving, so it's the verb of movement. Why am I saying this? Because when we want to make a perfect tense in German with the verbs of movement, we don't use helping verb haben, sondern sein. We need sein. So we cannot say wir haben jetzt, but wir sind. Also wir sind durch einen Tunnel gefahren. Wir sind, nicht wir haben, wir sind, the verb of movement. Wir sind durch einen Tunnel gefahren. Ich spiele Klavier für die Gäste. I play the piano for my guests. Ich habe Klavier für die Gäste gespielt. Ich habe Klavier für die Gäste gespielt. Sie kommt ohne ihren Mann. She's coming without her husband. Coming, kommen, fahren, both words of movement. So we cannot say sie hat, but sie ist. Sie ist ohne ihren Mann gekommen. She came without her husband. Sie ist ohne ihren Mann gekommen. Ich bleibe eine Woche lang hier. This is an interesting verb, bleiben, which means to stay. So it's obviously not a verb of movement because I'm staying here for a week, but you can guess. I said it's not a verb of movement, but in Perfekt we use sein as a helping auxiliary verb. So, ich bin eine Woche lang hier, and it's irregular. Past participle form of bleiben is geblieben. So, ich bin eine Woche, Singular, eine Woche lang hier geblieben. So, bleiben mit sein. Sie kommt am Montag. She's coming on Monday. Now we know that kommen is the verb of movement, and then we use auxiliary verb sein to form perfect. So, sie ist am Montag gekommen. She came on Monday. Sie ist am Montag gekommen. Arbeitet in einer Fabrik. He works in a factory. Arbeitet. Hat in einer Fabrik gearbeitet. Hat in einer Fabrik gearbeitet. Sie schläft auf dem Sofa. She sleeps or she's sleeping on the couch. Sie schläft auf dem Sofa. Sie hat auf dem Sofa geschlafen. Ich schlafe, du schläfst. Geschlafen. Sie hat auf dem Sofa geschlafen. How to know the form of past participle? Well, as I already said, you have to learn them by heart. But there is, for example, one little trick that you can memorize. So if the verb is irregular in present tense, so for example, this word, schlafen. Jetzt ich schlafe, aber du schläfst. Schläft.
There is a vocal change. Schlafe, schläfst, schläft. So, in this case, when we form past participle form of that irregular verb in presence, then we know that that verb won't have this T at the end, like gearbeitet, gewartet, gekauft, but gefahren, geschlafen, gesehen. So all these irregular verbs in presence don't have this ending T in past participle form. Okay, number 16, wir sehen ihn jede Woche. We see him every week. Wir haben ihn jede Woche gesehen. The same thing with schlafen. So sehen is irregular in presence. Ich sehe, du siehst, er sieht. Gesehen. Wir haben ihn jede Woche gesehen. 17. Es gehört meinem Vater. It belongs to my father. Es hat meinem Vater gehört. It belonged to my father. Gehören means to belong. Hören means to hear. Musik hören, or to listen to music. But gehören has nothing to do with hören. Gehören means to belong to somebody. And past participle of gehören is gehört. And past participle of the verb hören is also gehört. So, ich habe Musik gehört, I listened to music. Ich habe Musik gehört. Es hat mir gehört, it belonged to me. Sie kommt vom Bahnhof, she's coming from the station. Verb of movement, sie ist vom Bahnhof. Bahnhof gekommen. Sie ist vom Bahnhof gekommen. She came from the station. Nach dem Abendessen gehen wir sofort ins Kino. After dinner, we're going immediately to the cinema, to the movie theater. So, nach dem Abendessen gehen wir. Nach dem Abendessen sind wir sofort ins Kino gegangen. So, gehen is obviously the verb of movement, the first one that we learn actually when we talk about perfect and helping verb sein. The first example should be gehen, because gehen, it obviously means to move from a point A, from A to B. So, ich bin gegangen, du bist gegangen, er ist gegangen. Nach dem Abendessen sind wir sofort ins Kino gegangen. Der Anzug passt ihm nicht. The suit doesn't suit him. Der Anzug hat ihm nicht gepasst. It didn't suit him. Anzug is a suit. And passen means to suit. So, der Anzug hat ihm nicht gepasst. Ich danke, danken, to thank. Ich danke meiner Freundin dafür. I am thanking my friend or my girlfriend for that. Ich habe meiner, dative case, meiner Freundin dafür gedankt. So, ich danke. I'm thanking to my girlfriend, to my friend. So it's indirect object in dative in German. Meiner feminine nouns get an R, meiner Freund. Wem gibst du dieses Buch? The wem is also dative. It means who are you giving the book to? To whom? Wem? And wem hast du dieses Buch gegeben? Geben is irregular. Ich gebe, du gibst, er sie es gibt. In presence, so past participle doesn't have an T at the end. So it's geben, gegeben. Wem gibst du dieses Buch? Wem hast du dieses Buch gegeben? 3 more. Ich wohne bei einem Freund. I live with a friend in his house. Ich habe bei einem Freund
gewohnt. This one is regular, it has G and T at the end. Ich habe bei einem Freund gewohnt. Brauchst du es nicht? Don't you need this? Brauchst du es nicht? Hast du es nicht gebraucht? Didn't you need that? Hast du das nicht gebraucht? Brauchen means to need something. And ich warte auf den Zug. I'm waiting for the train. Ich habe auf den Zug gewartet. I waited for the train. Ich habe auf den Zug gewartet. And that's it for today. Hope it was useful and see you next time. Tschüss.